Odimma, okabukwa n'ihe mmemme. Good morning, Anambra. Nke tata bụ Wednesday. Malụnụ na ọ bụ ụbọchị anyị ji akwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo. O wee bụrụ ya na isiokwu anyị bụ wee bịa tata bụ ihe gbasara anyị dịka ndị Igbo. O nwebulu ka anyị si ebi, o nwee ka anyị si bụ anọ. Ọ na-adaba, a na-atọ ụtọ, na-eme ihe ọfụma, na-emekọ ya ọnụ. Mana n'ụbọchị tata anyị na-afụzi ihe na-emegasị na mba niile, communities dị iche iche, ọ na-ada, a na-egbu na-azọ. Anyị wee bulie wee bịa tata ka anyị malụ ka a ga-esi wee kwa onye ukwu walụ. Ihe anyị ji bịa bụ peace coexistence, reducing violence in communities. Ya bụ ka amalụ ka a ga-esi wee nwee udo na community dị iche iche, otu a ga-esi wee mee ka ọgba aghara bụrụ ihe benatan maọbụ ihe achụpụ kpamkpam na communities anyị. Anyị nwere ndị anyị na ha so wee bịa n'ụtụtụ a iji wee nebanye anya n'isiokwu a nke anyị ji wee bịa taa. Ndị anyị na ha nọ n'ụtụtụ a bụ onye nke mbụ na-akpọpụta bụ the Executive Director Social and Integral Development SIDEC bụ Ugochi Ehiahụrike. Anyị na-anabata ya n'ụzọ pụrụ iche na-asị Ugochi nnọọ nne na Good Morning Anambra nke taa. Ahụ amaka gị. Dalo chi, dalo kana ndị banye ndị ọma na-ege anyị ntị. Dalo, thank you very much for this topic. I think it's an ideal one at the point. Ọ dị mma. Anyị nwekwazịrị onye nke si Red Cross wee bịa sonyela anyị n'ụtụtụ a, Disaster Management Coordinator, Nigerian Red Cross Society, Anambra State Chapter. Ọ bụkwazị Disaster Management Coordinator, Nigerian Red Cross, Anambra State Branch, Youth, Gender, and Volunteer Coordinator, Anambra State Branch of Nigeria Red Cross. Anyị na-anabata Peculiar Arinze. Ọkwa ga-erikazikwa. Ọkwa nke ọ dị mma ka a na-eme. No. Ndị be anyị na-eke n'ọnụ. Just like my sister said, or if you question, just like you said, volunteer, gender, and the youth. So all the kazimba na kebikorono, both gender and all those things. So thank you so much. No. Ka anyị gbapụ ya ọsọ, biko Ugochi mme amalite ebe nọ, ladies first. Ịma na ọ dị ka na-eme pashari nne. Ọ dị mma Ugochi, biko ka ị niile banye anya n'isiokwu a. Asị m na o nwebulu ka obodo anyị dị iche iche si anọ mgbe mbụ. Ị na-anya mgbe anwa, o nwere ike anọkọta asị ka alụ ụzọ, onye ọbụla pụta n'igwe abịa lụọ ọnya. O nwere ike ọtụtụ oge ị nwere ike afụ na o nwere onye na-eme ọfụma ma akwụkwọ nne, obodo agbakọ ọnụ, ezipụ onye ahụ ebe ọ ya eje gụọ akwụkwọ, ọ gụchakwa ọnata, ọ bịakwa tinye aka na-emepe obodo. Mana ụbọchị taa ọ dịzie ka a ga-asị na ihe ndị a bụ ihe kọzila akọ na ọtụtụ obodo anyị dị iche iche. Tinye ike n'ọnụ na ya bụ kedu ihe ọ dị gị ka ọnya melụ? N'onye na ndị ọma na-ege anyị ntị, yes, ihe ọ dị ka ọnya mere peaceful coexistence and otu obodo anyị si wee dere n'oge mbụ, maka echetara m oge ọ na-abịa sị na na-arụ ụzọ like ihe dị ka October, November, ịhụ ndị nne na nna apụtasịa asị na a ga-arụ ụzọ si ebe a wee garuo ebe a, then enwe ndị ga-esi nri sipụta nri ka ndị ụzọ na-arụcha, onwe ndị ga-esipụta nri, onwe ndị ga-ebute mmanya, ihu ụmụnne anọrọ tinye aka n'ofu ite, ofu efere wee rie nri, ericha nri, ṅụọ mma, onye ọbụla agbasa na n'udo. Enwekwa onye nwere isigboti isi akwụkwọ maka isi ngụwa m ga-agụpụtara gị mmadụ one na one wụ communal funds ka eji wee zụọ ha zije ha obodo oyibo oge ahụ. Enwecha ndị ezijere obodo oyibo ha gacha gụcha mesin nata ihe dịka mesin, ma ndị mere law, ma ndị mere nursing, ma ndị mere radiography, ndị anyị na-emecha ya nata ha bịakwa na kọmuniti anyị ahụ, ụlọ ọgwụ obere ahụ nọ na be anyị, primary health care center, wee tinye aka wee na-enye ndị lawyers nọ n'ime ya na-erenda pro bono services mgbe ahụ mmadụ na-agakwa na court because enwe ha na-akpọ justice and peace, ikpe nkwụmọtọ, ikpe dịrị nwunye di na nwunye di, esi ebe o si wee bido wee sowe ihe ahụ na-esenụ, kedu ihe na-esere nwunye di na nwunye di, ọnya justice isi na the root cause. Mgbe isi na the root cause wee address ya udo adị,
nwunye di hụ nwunye di ya nọ na nwunye di ma nwa ya gụchago skuul na a na-enyekwa ọrụ ebe dị ụta ọkpọ nwunye di ya mama Chibụzọ ndị dị ụta na-ewekwa ọrụ biko gwa Chibụzọ ka o jee ma apply ihe na-eme n'obodo na-agbazi m anya mmiri ditin na-ewe m ezigbo iwe ime ihe o ji ewere m iwe anyị nwa ji nwayọọ nwayọọ na-agba mbọ nwunye na-recognize anyị ego anyị ọdọ nwunye na-recognize inye mmadụ 5 naira ọ dị aka iji egwu mana ahụhụ ata anyị mụrụ amụ ọrụ ịrụrụ arụ onye ahụ na-ahụ ya na ị na-enye ya peanut ebe Chidimma na-enwere ihe onwere shop pụta onye ya 50,000 ị na-enye ya 5,000 ide wine Jesus the thing na-ewute m iwere obi gị chọrọ inyere nwanne gị aka ọ dị ya ka ị na-akparị ya ebe ọ ma nọ ya mekọ Chidimma Oluchi atụọ ya 50,000 onye nke atụọ ya ọ dịzie ka ego enwe ọzọ value because ịjọ asị na ọ na-eme ihe ọpịpị ebe a ka nshi na-eblem ndị nne na nna ọ dị mma anyị ka ga-abịa n'ebe ahụ biko ka etinyekene ọnụ nke gị nwanne anyị nwoke n'ihe gbasara a na-ekwu maka peaceful coexistence reducing violence in communities ịmana a na-ekwu ihe na o nwere ihe eji ekwu ya kedu ihe ọ dị gị ka afụrụ maka a sị na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka na nne ya nọrọ ebe ahụ nne ya nọrọ ebe ahụ kedu ihe ọ dị gị ka afụrụ wee na-ekwunya bụ okwu isiokwu a thank you so much ine n'anya mgbe nwere just like okwu peaceful coexistence mgbe ọ dị ọfụma a na-enwe massive development maka na ịma na-eche eki onye emego ka ọ na omebere ihe aja ọsọ ka ọkwa n'ife na-aga aga mmenye gị some instances enwere some years ago enwere enyi m nwoke mene ya bi ka isi obi na flat then enwe onye ọzọ bụkwa my friend ebe obi somebody from that community fana ebikọkwa mmena ya na-akpa nkata ọsị m na ndị obodo anụ a na ka si eme na the wonder mana kwụfụ onye obodo aka mmena ebi a na-emekọtasị ihe ọnụ ya furu ofukpo problem or understanding now ome n'ebe anyị bi things na-aga easily now dịka ajụjụ isi jụọ kedu ife afọ eji wee na-eti mkpu a ife afọ bụ na ife ndị na-ebi akwụzie stand still enwe ozi ndị na-etikọ aka ọnụ si ka rụọ ụzọ enwe ozi ndị na-etikọ aka ọnụ si ka enyegodo onye aka and enwere ife kọsịrị ya bụ na sometimes ụfọdụ ndị enyere aka ha dị reciprocate at the end nke mbụ number 2 dịka o si kwuo ọbịa dịka enwesịrọ agamiru enwero something dị investing so ka ka ndị oyibo si akwụkwọ si wese to your tet o Israel onye gbara n'ọzọ nke ya so if that na ọbịa dị very necessary na a na-ebikọ ọnụ maka na it has a way of fostering progress and continuity enwe massive development ọ bụrụ na abịarọ m na calculate ba n'imekwe nka ma n'imekwe nka just like my colleague in office one of the days one of our unit kpọrọ mụ sị m na enwe ife ha need fa very important indicator near fa ọ bụrụ my department but I'm that thing very well isi oke na ha chere kwe na akpọ onye ọbụla department ya ka m nweta approval mgbe ọda young man the root office na-enekwe ọ sị ma onye ka ndị disturb ya nka mefidoro ime n'ọfọ ndị na-aghọta abụ ihe na-azọ nọ nke m now we understand aghọta nwaanyị ọ sị m jee n'iru erudere dị mpụtara si ya na enyi dịkwana m so document ka m ji wee mee ife anụ nwa ndị asị me ọ sị m iphone ya nwe problem ọ gwa onye nke ọzọ send ke n'onye anyị anụ send dere m ya details na-aga now enwe massive progress now at the end of the day ebe I report to that in Mebu department, you're not my own department. All peaceful coexistence. And at the end of the day, if I na trouble, couple if you na gaga. But today, I didn't hustle like that. That is why I've been office and we stand still. And I'm at the time. And I'm at the time. Makonyo or na chop nkem. That is the problem. Nkem man onye ọbụla na-achọ kedu ebe o si wee pụta maka na a na-ekwu ihe a echetara m mgbe anyị pechalụ mpe nwere ihe papa m ha dị ụmụ nwoke nọ amụrụ ha ana m echete nke obele bi ugwu Hausa Christmas ọbụla obulu ji na moto
bujuo ya bujuo ya ụmụ bụ nwaanyị na-esi rice esonyechala ha ji n'ọkụ ka nkụ na-esi rice a na-akwadoro ha ji ifu nwunye nke ọzọ je bute obere ọkwa wee tinyechaa ma ose ma orishirishi gbanye mmanụ buru dọbara ha ịnọ sọsọ ha nwe ụmụ nwoke ịnọ ana ọ n'okpuru okwu osisi edobere ha n'ebe anwa ha na-eli mana ịbịa be anyị taa afọ ihe na-eme na be anyị ibe akwa na-asị kedu ebe ihe a si kedu ebe o si maka aka m na-ajụ ya onwe m ruo echi kedu ebe ihe a si kana o nwee ihe Baịbụl ukwu bana krizagodi ebe fọ wepụta ya bụ ihe Baịbụl ukwu ọ na kedu ebe ya bụ ihe si. All right, so mgbe ahụ oge nwere understanding nghọta zuru oke ịhụnanya na udo mgbe ahụ ka enwere ya mana kịta poverty ekwere ọzọ ka anyị mara oke mgbanwe ego na dịka no onye nwe 1 naira o zuru ya onye nwe 1 naira then obido na 10 kobo spend wa to 50 kobo ya ka nwekwa 50 kobo bịa nwee 5 naira ọ ma na o nwee better life chetakwara oge 5 naira wo ichetakwara oge owu bịa ru na 50 ru na 100 5 naira ebe na ọgaranya bụ nnukwu ego kịta a na-akwụgodi gị 500,000 ịkadị this present situation because ịbanye na ahịa dịka social media ị ka na-eji ready-made phone na-akpagharị ndị ọgbọ gị ndị ọyị gị ji iPhone 16 Pro Max. That's poverty. That's why I said poverty. Poverty is the issue because society and us in India, a lot of us the high level of competition because onye ọbụla na compete is corona onye maka mma ine manya enwere be mefito nnagbo onugbo as a farmer nọrọ ebe ahụ mgbe egwu mara mma dey happy bụrụ ngwa egwu adị happy ebe ahụ mpụta na development work nkwado chapụta isi hey ọ dị ka gị wuru ugochi nnakpo na kitchen na-asụ akpụ dị onye ka njikwuo maka understanding nghọta mana a lot of people enweozi nghọta nweozi na-achọ ịghọta that ogwere 500 naira iji taa your own million you're still a millionaire enejere n'onye ahụ ị na-enejere anya just like a example inye ejikwa egbe gba na na-azụkwa nka a na-azụ nka onye ọbụla amasị ihe dị mma na ihe na-adịrọ mma anaghị nwe ịma na nke gị ịma na ọbụrụ nke gị kedu ife ị na-achọ ebe ahụ n'oke ọchọ ka ọ bụ na inwe karịchara inwe more than every other person oke ọchịchọ and that oke ọchịchọ ahụ o mezie gị onye asị gị nyekwe m nye m ebe ọ na-asị ka inye ihe nke nwa esigo nwụ n'echi nweta data egbu echọbazi ozuzo egbu onye ahụ ka ife ọ ga-emezi echi onye nọ n'akụ ezebezie gị ezebe apụtazie echi ka ife ọzọ ga-eme ihe ọzọ a ga-emezi ha achọbazie ka hapụzikwa inwe nothing to do with you ọ bụrụ ya bụ nsogbu these two things bụ ife mere eji enwero that peaceful coexistence n'obodo anyị again and dịka m kwuru na mbụ ọ na-ehinda development ọ bụrụ na ekwe m 200 naira m kwesịrị iji bịa dezie efe na bọọlụ ma because na ọ da-adaba m na gị ma bịakwa na-eme ya and nwere ọnọ n'ebe a na-amaghị time ọ bụrụ that na-enwekwe n'ihe kwesịrị itikọ aka ọnụ wee nweta because na ọ da-adaba m na gị ihe nweta ya efo that na ome anyị nwe development ọ ya mere anyị ji kwụrụ ebe anyị kwụ today n'obodo anyị these are the few things and the day I bido maybe address just like okwu I made some of these things address efo na anyị enwe a massive development n'ife niile anyị na-eme na school na ebe a na-azụ afịa na ya ada ebe anyị bi kedu ife mere ọ na-afịara arụ enwere ebe mbi some years back ife mere banji adịdeti bụ because ngwa ndị company ekwesịghị na-azụ ife every Saturday ma every this thing enwe ndị si na fa ya zara na ọ bụrụkwa fa ngwa ka tụọ n'ego ka ha ya ndị ga na-azụ ife chakwa na onye chekwa onye abịa ọ kpachapụ side nke ya nwa obere ọ dịrị otu ahụ the company berute mgbe ụfọdụ ọ dị ka ebe ndị ala bi why because lack of understanding enwere onye trust enwere that harmony and all these things dey together so that is the problem. Ọ dị mma ịma itinye gị ọnụ na
mpụtara na-eso adịrọ n'udo na ezinụlọ na communities dị iche iche ka Ugochi tinye ekwuke n'ọnụ maka a na-ekwu na ihe na-eme ama m na o nwere ọtụtụ ihe ọ na-anapụ anyị dịka mmadụ okwugo ụfọdụ n'ime ha ka itinye eke n'ọnụ na ụfọdụ ihe ndị a na-anapụ anyị dịka ndị mmadụ. Yeah, ihe ọ na-anapụ anyị, development cannot never be overemphasized, right? Because ana m ekwu justice, development and peace. Justice, ikpe nkwụmọtọ, brings about development, mmepe na-eweta udo n'obi iru ala. Justice, ikpe nkwụmọtọ, brings about development na-eweta udo n'obi iru ala. Let me give you an instance. Ihe eji ama nwaanyị ya na ihe na-eme na ya n'isi ya. Her hair will be so unkempt. Ihe eji ama nwoke ya na ihe na-eme na anya na dressing ya. Oyama na o jumpụrụ one belt holder. Yes. Ihu ha ya ma na onye a na ihe na-eme. Kedu ihe ị ga-eji mara na onye a na ihe na-eme? Kedu ihe na-eme onye a ihe na-eme ya? Maka na o nwere udo. Ya ka o ji wee mara na ọ mara na o jumpụrụ one belt holder. Maka na nwaanyị enwere udo mkpụrụ obi, ọ mara na isi ya. Ọ ikwuola azụ akwa. Ya. Nwaanyị amara na okomburu wigi ekombu. Maka na o nwere udo. Peace. You're talking about peaceful coexistence. So when ebe nwere udo, nwaanyị ike omburu ogodi shigo ọfụma, nwunye di gị hụ gị ka ị na-agọsị gị gịnị? Mama Chidimma bịagodu biko. Kedu ihe na-eme ihe nka? Isi nka otu a ka isi wee kwanye akọ ịma maka ọgụ ọ fashion. Ọsịchimo ọkwa nchefu ọ na-achịje kombu isi ya. Mana ọrụ kịta na-enye onye ara ọ gawago. Ọ gwara m na obere ara na ya. Move ịhapụ ya n'aka. O jegwa ndị nke nọ n'iru n'elu Mama Chidimma agwara m na ya agba m ya n'ihe na ọkwa gwara na mmecha ya ife ebe na-enwere udo. Anyị hụ na-enwe ihe dịrị ha na-abụ ma onye isi ụmụnna ma onye isi nwunye di ejekwuru ekpere ya ọfụma. O jiri maka na Mama Chidalụ ụmụ ya na-enye ya ihe ọhụ eziokwu ụdị ịhụnanya. Nwaanyị a na-emegbuzi emegbu maka na ụmụ ya pe mpe, ma ọ maka na di ya nwụrụ anwụ, ma ọ maka na di ya nọrọzi, ma ọ maka na di ya hapụrụ ya. Mana ogbenye nwere ọnụokwu maka na gịnị o nwere ego. Ịhapụzie nwaanyị abanye na mental issues na-akpagharị. So you know there is no way that woman can contribute to economic development of that community because mentally he or she is not stable. So mental stability contributes to a communal development. So it's a multiplier effect. Enwudo mmepewe ihe na-esi ya. Ndị be anyị so onye nwere anya ukwu ana. Ihu ihe ọma na-abatara Okeke si ihe ọma adị mma ya rukwe m aka. Igwe Okafa na-ekwu ihe ọma batara Okeke bịa nọ ka ije ṅụrụ ya. Unu eje ṅụrụ ya ka unu na-aṅụrị ka unu ebiro ma ka unu na-asị ka o rukwe n'ezinụlọ anyị. So ihu na enwere issues. It's not just here. A lot of people are being happy ihe ha kwesịrị ịrụ. Government ọ na-awụfụta n'ụzọ nsị biko. Ma ụzọ anụ ahịhịa na-erubakwa n'ọnụ geeti gị ọ na-eche gọọmenti. Mana ọ bụrụ na nrụcha nke m hụ gị ka ị na-arụcha nke gị. Ihe ga-eme ọ ịrụcha nke gị. O bute mmepe. So we all have roles to play in this communal development by addressing peaceful and conflict-related issues. It's a collective responsibility. We cannot Inaya na ọtụtụ communities today na-azụ igwe, na-azọ PG, na-atọ ndị mmadụ left, right and center. Ibi ikwu eziokwu asị gị mee, even n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Onye ọbụla nwere onyinye dị iche iche. Enwere m onyinye, ọ na nwere onyinye nkwuwa okwu like I tell people I can talk to anybody born of a woman. Unless ma enwe m opportunity. Nwa opportunity m ga-agwa gị ihe m kwesịrị ịgwa gị. Adị m ekwukwe na-eme nkwueri. I don't know if you're getting me. So enwere ndị Chukwu nyere onyinye ikwu okwu, enwere ndị onyinye bụ abụ, enwere ndị onyinye ikpe ekpere. Ịbịakwa na leadership. In terms of crisis, na need
charismatic leaders. In terms of transactional, transactional leaders, participatory leaders, a whole lot of leadership ranging from the family, community, society, and churches. You ask yourself, how are you using your own to promote peace and development? Odi mma ndị be anyị aghọtala ihe na o nwere ihe nya bụ ọnọdụ na-anapụ anyị. Ọ dịghị ka ndị be anyị aghọtala ya ekwube ha ya aghọta ma abụ na enebe anya otu ọnọdụ si go wee dị na ọ dị ka ejetega aka. Peculiar. I think in a far some aghọtara. Now let me say this thing, borrowing from Ifoku. Before that, I keep telling people, Ifo Bla name going to name Pedro from the family. Now, there is problem in the community, in the society, the nation, a problem here and there. It started from grassroots. Northeast, most times, when we find out, my boss will say, we believe so much in grassroots. Now, Oborona, men again on Northeast, just the little place I know, and we cannot interrelate. We cannot share ideas. Or because of one thing or the other, I keep it to myself. I think that idea, you may not have it. And no more with that idea, keep it to myself. And don't see promote to something I never. At the end of the day, it will end up that office will not progress. And wherever it is not progressing, if we're going to a sector in the economy or in the nation is not working well, we have a problem. My colleague in office, I came one day and said, "Na programming na chime na navy. Ne mo kwenye nchete. Ne discover na mbochi do tu abo, mbocha de me do tu ana. So I want to bring in my own program inside it. That na kega abu keji na aka na a plan go. But I have not gotten anyone. I say okay, can say mboga say, I say fine, let's go on with it. Just in polite. I say was in charge about. He called them, and things were going. Now, inside his own program, I fixed my own. So he doesn't want to say, okay, make it official. It's not my program. So now I'm not in as much as someone that this thing will bring in development. Noka as one officer and a gaga. But fortunately, it is not like that. So some of our people, the reason just taking on 4 day water, Bona, on the other way around, people are much more interested on self-interest. So at the point, far water, but factory. So everybody is interested. Personal, just personal something. And so that is why, by the time they know that so that okay, my boss sometimes I'll be within office and we project department when I say you are in charge. But normally retirement of the I say go ahead prepare the retirement. I brought one project to go. But if you are going to prepare this retirement, you just prepare the retirement document and submit it to Abuja. So in our Kenisiana, and at the end of the day, if only so that everybody in office, you will have idea of everything. Tomorrow, and we can transfer it to another department. In Agakwa. Tomorrow, and we can man another person no can be doing it. And then with that harmony. But unfortunately, they will want to keep to themselves. Just they know manufacturer if a fan idea so that you cannot learn it. And again, lack of trust I could be before. Fear of the unknown. No is maybe fan in happy phone and with it. In opportunity. We can take here advantage Ima go those kind of things, take care advantage. Open if I go matter that thing, enough is there those kind of things, opera issue. So, but what we're saying that now that peaceful coexistence is very vital. And like we said before, on a hint that development. And when they know that thing, on a hint that nothing else, just development. Odima, Obuna kita kemanitelo isonyelani. I can only him. Good morning, Anambra. Muna Ugochi Ehiahurike yana Peculiar Arinze kanokwa na studio wena enebanyanya n'isi okwu a kosi gbatakwolo anyị ga-agbatu dem nwantịntị oge ka anyị wetala n'ozi apụkwana anyị na lọghachi. Some people are depriving of their work because of the work doesn't pay again. It's not enough for taking care of families. When your children have issues at the hospital, you cannot provide for them.
talk more of the food that they will eat, talk more of settling small bills, NEPA bills, recharge card, all those things. It's not enough. So how come you won't tell them to reduce their violence? It's impossible. That's why they are unhappy. That's why you see violence everywhere. A lot of kidnapping is going everywhere because they're not happy. So they're looking out everywhere to make sure if they can cater for their immediate needs. So if the government can look into this, thereby providing necessary things that they need to provide for the communities, the citizenry, I think the youth especially, they will come down in their attitudinal change. There will be an attitudinal change in their external and their behavioral needs. There is need for people to know that we have temperaments. When we talk about people, everyone is not the same. When we talk about temperaments, talk about melancholy, choleric, and phlegmatic. And see, these classes of individuals have their strengths and weaknesses. And when we have knowledge of this, it now helps us to understand one another. And when you now, once you have seen somebody and you perceive that maybe this person is a choleric, when you now see those weaknesses in a choleric from that person, you won't react in such a way that there will be violence. And also the need for us to take the word of God that we hear seriously as Christians, because we go to church, we hear the word of God, we hear about love and peace. But you see, sometimes still see those people that say, preach those things, do contrary to what they are preaching. But when we now the word of God that we hear, we take it seriously. That means there will be less violence. And also there is need for tolerance, people to tolerate one another, and need for forgiveness. Violence, how much violence? I don't want to violence. So now even more we keep doing the meal in Djibouti. Everyone was on our own. My name and I question no matter. Makanya violence of who could see. I don't know Katabida. So I question no matter. I don't want to now could you put in a house to see my. Except I can you open your bag. You open your with this. Violence and then the natural Mali Umaka Cholo, Madanachi, Chol, Nemelia, because number in the Melomataki, for example, Kamato. Maybe a phone Madaguchalao, Mutamol, or HH violence. I'll put it on each boy, it's late generally. The mother put on what you honor, or now, who now Bagona Bada. It's Georgia and Abian. You can almost all for your name of the Jiva quality and social like I make also because someone will get them up so all government do all in Nana. First, I think as individuals, we need to first build a spirit of tolerance. Where if we learn to tolerate each other, when you can tolerate your fellow, there are certain things that you will not always have to fight for. Then, secondly, I think we have built this nonchalant attitude that when you see two then if we like build this attitude of when you see two people having issues, at least try. It may not always work out, but at least try in your own way to resolve the issue. Then understand it also. When you get to understand it, it will be everything. Ọ dị mma anyị afụgo ka ndị mmadụ si wee tụnye otu nke ha uche onye adịghị njọ mana ihe anyị na-achọ bụ ka udo ga-esi wee chịa na obodo dị iche iche maka anyị mana ọchịa na obodo dị iche iche ọchịa na steeti wee chịkwa na mba anyị niile bụ Naịjirịa dịka mụ na Ugochi na Peculiaka na-atụnye ụtụ na ya bụ okwu Ugochi amarọ m ka a ga-esikwenu wee kwa ya bụ onye ukwu walụ maka na a na-ekwu na ekwu unu ka o si atọ ya bụ peaceful coexistence kedu nu ka o si dị unu ka a ga-esi wee mee maka na ị na-ene anya n'ọnọdụ dịka gasị na enwe na ọnọdụ anwa adịgo njọrị nne biko kedu ka a ga-esi wee kwa onye ukwu walụ Honestly, my director, late director then, man na rụbụ ọrụ with JDPC, ọ bụ sị m nọ ụmụ njanja agbọghọ.
Yes. Problem in this society now, all these young mothers. Njanja. Majority of them lacks parenting. How can someone that lacks parenting care? Parent another person and produce a good result. Nigeria, I can deal with problems. I feel all those mothers and parents need to be recalled, mentored, and go back as a parent. For instance, my pempe, or my schoolmate, Hajia come on time. On our home, yiri high heel, vurunko, na chibugan dene wero. That's why I normally do those. My mother will encourage you to go and do that. Before I my school, my mother would be like, go chipi go you for high heel. He got an elu high heel, but no. I want to wear my heel. Will come on and 10 toes. So what was the outcome was that we are looking at those people promoting peaceful coexistence. We were addressing issues of those poor, vulnerable, and marginalized mothers and fathers. That was promoting peaceful coexistence and love. But Kita, in fact, in those days, when you come back home, my mother would be like, "You can't that doll, you can't that Antonia, you can't that Teresa, you can't put that ass. You get what I'm that only a broker, just family. Go and greet, go and greet, go and greet. Peaceful coexistence." And then mobilize the unity. Man, at this time, all these young parents lack parenting care and advice. Grow with it. I know division. I know okay. I know separation. Ibiana family with friends. You know one negi. Neighbor geshine kutume iwere breeze shabata because like iwere ababa friends tinyeri ana akoko no ikukaya na abatazi because nature mmeko maka na azu no gazo fu owo na azu gazo imara na girigiri wugweze imara no mmadu na mmadu ka mmadu ji aba imara na eji mmanya ya eme ihe eji mmanya eme hokwa na enwe ya ngo na enwekwa nu asin nwere ihe mmadu riwere aka ata ya n'onu. So we need to promote the culture of unity, the culture of love. Those of this inadequate parenting. I'm not happy. I am not happy. Happy. We are putting our kids in a high jump. And don't make these responsibilities, those parents. Na ha sheri ga hunye nwoke mochomo ya hafu omo ya agbafu. From the day imerumu ga abandon, kedi imerumu ha exposed to responsibilities. You've exposed those children to responsibilities. Hebido chowazi any means to address that responsibility. Even a child of 10 years, hebido huwe as a father. Nwa kwesịrị ịsa ahụ dress ya up, pack ya rakwa ya buna ya school, je kpọrọ ya ga Shoprite, zụnye ice cream, take area homework ya, nkuzi area. From the moment he made that child abandon or father. Ndị papa ha na mama ha nọkwa nna apịa, kpọzi ndị nke aha gị. So that is where greed comes in. Enwe ndị be anyị na-eje achọ m ịkpọ mmadụ ahụ. Ịchọ ka ịdị ka onye, ịjụọ n'ihe onye ahụ mere wee kpata ego. We only see people when they start progressing. Yeah. We don't tend to see them when they are struggling. Just like I am struggling right now. I don't sleep complete 3 hours. That's why most times people are sometimes I'm man on office from 8 a.m. to 9 p.m. You will not see me. Any then change the motor, it's not me change na motor. Nature ide kamo. Agwa gi hembu ni simba nature. Most people reach out to me, I want to work with you. I tell them, are you sure you have the energy to work with me? It's not about working with me. That's why every time the man has to go to the madam apply in office, they will come and tell me, ma, I cannot measure, I cannot meet up.
with your energy is too much. So that's why it pains me when some people are really working hard to be the best and bring development to the society. Some people are busy thinking, but I had data. I had data, on a hatch, on a click, on a buy, on a buy. Ọ dị nwa ka isezolu tụọ ya bụ ọ dị mma peculiar ka ịbatakara biko ọnọdụ a ọ dịghị ka o nwere ihe aka ga-emenwu ọ bụrụ na o nwere ihe aka ga-emenwu biko ka ịgwakena anyị kedu ka a ga-esi wee kwanya bụ onye ukwu walụ ife ya eme ọ dị possible if academic just like Madam Okochikwu, you see parenting has a very big role to play. The problem, just like he said, sometimes when parents feel like, okay, not just not upon one, and one can feel or go mature to take care of his or herself. We are African for crying out loud. Here is not Western world. We are anything goes and all that. Culture. Western world has certain things goes. Has again a hard as has. No, fun as at certain age they can leave their child. So you are now independent, you can decide for yourself. No, but here we have a culture that has built us. We have a way, our nature, God is way can, and we grew that way. So whereby parents maybe, okay, look at our constitution, it talks about 18 years, imago, you are now a kind of matured and all that. But that does not mean that at 18 years now you are okay, just like that. Then, man, some persons, because now what I create to certain point, to some point, or to go to some he may see abandon, he can take care of himself, he can answer for himself and all that thing. Without advice again, without guidance, without so parenting has a very big role to play. Thank you. Parenting with a very big role to play one. Now, in that parenting, a situation whereby you can become friend with, you see, whereby a bro friend to your child can actually neighbor friend here out there. Yeah. And unfortunately, we can with the wrong person, whether you hear wrong advice, just like Oku or Bazeni for people. Mana, Opu a friend to your child. I keep telling some people, in situations, your child will run back to you, stay because someone will trust in you. Now, when you may encounter to the in banking advice, but nka. Mana, upon your child did not see you as a friend, or your fiaro, young way to take. In fact, if it's difficult to say for somebody get happier, that is a problem. So parents need to sit up. That is one. Number two, some parents will quickly try here, not try, but these children, some of them will fall upon hand in the other way around. But on the other way around, not just our younger ones. Some parents, just like she said, somebody, as a parent, in an issue with somebody, normally you disagree to agree. Yes. But in an issue with somebody, you bruise a jebezi, you chose put a resolve. And with one community IJ for a project inside of Badu. I discovered that Mbane made registration for somebody. Only have brony bobani. Hijab and all that thing. I discovered that no ndugu. So if I'm married, you go around. So be that I'm in charge. One of my team members say, "Jekene wanya nebeni, jeki register." Reason Jimmy that thing. Obi netitiani. And I now made inquiries. That woman be a baffle. As in, the husband be a for more than 10 years. We just not there. First will be about fana sukuzi, fana choka ambota kuibobai. Bilizena na. So ne jubo na bata ifana eli. So why won't I accept such a person? Yeah. Why wouldn't there be a cooperation? Mbape mpe, my poverty and all those things. Now, na compound a particular family. The why is they related? And when if you me bata, it's say na ya bro man. Man not from different states. Yeah. And when if because now Abata on Sunday, normally Sunday KJC rice now. Abata on Sunday too, and someone with television and you will because it's not easy. Man, the father, in fact, found a landlord, however. So found with the television. But the poverty, I ain't been a one room, my mother, my siblings, and everything. But I just see me. Bia, onya, abafeya, aberute. In fact, at a point, I'm not going to be joking.
Then actually watching those days NTA News 9 o'clock, 9 p.m. I go back to Genodean and watch television. Kedife all that peaceful coexistence. All of us enjoy it and all that. The joy. Yet as well as we are, we can log on you. I know chocolate and number the biscuits. The parents, as at that time, I know chocolate said to them, I'm just can you say more the alternative to Nubian. But at the end of the day, today, I know Siogo. I can't go get Charunyano. It's you got a piagota because need a Kuronia, and because not piagota lamb, a Manchester KJ. So, on that peaceful coexistence among this. So, I think solution, where the parents come together to say, hi, I am Mwenifano, and they start thinking. Two, we are people in togetherness. You say, now no gotata does not mean I want them wechi. We can continue. Now, in office we misunderstanding today does not mean we cannot continue working tomorrow. You can be the one to help me. I can be the one to help you. That is one thing with life. Makana mwa amara no ma ndi dibia enwecha mgba mbo so mkporogu ka ha na-enye n'onye arụ adoro arụ esi enyi oburo nke mana keke data zi ana elu ụlọ kpara na afọ agara ikpo obodo afa ọ dị mma biko dịka oge anyị na-akụkwara pụkwarapụ ugochi amara m kedu ọnọdụ ọ dị gị ka anyị ga-afụta onwe anyị ma ọ bụ na anyị bido nwebe udo na-achị na obodo anyị dị iche iche mmadụ na ibi a na-ebikọ ọnụ a na-emekọ ihe ọfụma ka o si kwesị kedu ebe anyị ga-afụ onwe anyị kedu ka be anyị ga-adị be anyị ga-enwe mmepe one in fact first a ga-enwegodo udo nke mkpụrụ obi because udo nke mkpụrụ obi ga-awụgoro ị na-aga ịdị happy like when you are at peace right inwegodo joy inwe joy na-esi n'obi ka number one ihe ka mbido na nke ị ga-enweta n'ime onwe obodo ga-esi nweta nke ị ga-enwetagoro n'onwe gị mgbe gị na mmadụ na-eso okwu mechaa dezie inwe relief ọ dịka ebupụrụ burden ọ dịka ebupụrụ ibu n'oge na-ahụ debe so nke ahụ one ị ga-enwegoro peace of mind that's one and when you have peace of mind it works on your whole body system you project ya na ị ga-ebi 100 years you see yourself achieving to 80 years you project ya that na mad from 55 years and we got a lot of issues in health someone's health and health well-being when we're from 55 years or that disease survival from 55 years to 70 years many don't know get kwadosi at this youthful age early age this stage in Noketa can we really work hard know the kind of things I engages for my later stage in life. You plan your life. You as a person will be happy that you with peace of mind. With peace of mind, you can live, you can be healthier. Even at 80, 90, you're still healthy. You know, and then they can attention. Yaman and here you go 50 years and still, Bob, you know, and then they can Genevieve. Look at the likes of them. You see how, because of these people, they limit, go, a lot, in here, carve out that this is the way of life. I just want to be happy. Right? So somebody like me now, I know that I don't really look my age, but I want to look much younger than how I am looking today because I look elderly, you know, but I want to come down a bit. So inside you, you're happy. When I tell people, when you work hard, you don't work for people. You are the primary beneficiary of that which you're working out for. The moment you start seeing like that, you put in your best. You are benefiting first. So when we make out peace, when we create peace, when we create peaceful atmosphere, we benefit first as an individual. The entire family will benefit. That is why you see some family, they are always happy, they promote happiness, they are at peace with people. At the family level, they eat together. Like in my family, my children don't fight. We don't know what fight is all about before God and man. I am no. In my family, we don't shout. Some people will come to me, they'll be like, Ugochi. Ndị mmadụ na-enwe ihe na-akpọ odumekwu no ụtalị some people na-edo odumekwu abịa sị Gucci ahụ na bege ebe pịara ụtalị before I don't flog in my house nwanya ka anyị na-enye mmego taa ịpụọ ma na nchọ ka ịpụ ebe a mmego taa ebe a na-achọ ka imechi ọnụ na time iji ekwu rube that's how we operate. You can never. My neighbors will be asking Kedu, what's the magic? I have tenants in my house, but you will never hear noise. We have the nature of music we play.
you play your own at your level. I don't even make noise. You can see me on social media, I look like a noisy person. After that, I don't like noise because my work is a mental work. I need my sanity. I need the environment to be serene. So you are the primary beneficiary. So you see how I'm talking about it from as an individual to the family, from the family to the society. The people you engage on a daily basis, they are at peace. There is development. It brings about development. So a lot of development will have what we call mass mobilization. The kind of development you feel you are enjoying today is way above what you enjoy when there is peaceful coexistence. When ayamaro nke onye Hausa, ayamaro onye onye Igbo, ayamaro onye Yoruba, together I will always say we achieve more. Odimma peculiar amam na dika ihe niile anyị tụpụtacha na oye nyekwu aka insecurity dị na Nigeria agbanaba. Odimma biko oge anyị adịrozi ya na asịdị mma obi na ndị ọzọ na-abata. Anyị na-asị unu n'ọkwa n'ebe a ka ozocha wee gbachaa na nke tata na ihe mmemme Good Morning Anambra wee na-ekene n'ụzọ pụrụ iche the Executive Director, Social and Integral Development, SIDEC, Ugochi Ehiahurike. Thank you very much. Thank you for having me. Together we achieve more. That insecurity is an issue we need to address because it also promotes peace. Some people are down as a village in Hana because of insecure environments. The minor Kenekwazi Operator, Disaster Management Coordinator, Nigerian Red Cross Society, Anambra State Chapter. Peculiar Arinze. Thank you so much. Nakwana kodemma. No abona inchen. Otu anice no koyoruba na bakwa nkata. Enwere bebe no ya demu. Abona enwere peaceful coexistence amanno. Odimba anyị na-asị gị daalụrị nne dịka isonyela anyị n'ụbọchị taa. Anụ gbanata echi bụ nta abụ m Nonye Nwokoye ka ọ dịnụ.